48 reforms. That's the scheduling conference. I'm going to go a little fast because I prepared a detailed paper given the length of directions. And drawing upon the civil procedure rules, judicial practice laws, and reform recommendations, which we made with Honorable Justice Wantusi, Professor Oba, and myself, where we were in a small subcommittee. We explored the intricate machinery designed to cure the mischiefs of the old regime and examined the mechanism of stock taking, which becomes a gate or a checkpoint on how litigation is managed. It also introduces a system which will stop, block, or firewall interlocutory applications from filtering to the Court of Appeal, and it draws from the best practices in arbitration from the IBA, American Bar Association, especially in the area of witness statements. Now, the training is focusing on training judges and magistrates on the amendments that were introduced by the judiciary on the civil procedure rules. In 2019, the Chief Justice, as Chair of Rules Committee, signed the new rules for case management for the judiciary. And these rules introduced new concepts in case management. They introduced aspects of representative suits, new case management, considerations for representative suits. They introduced summons for directions as a new concept in civil case management. They also enhanced powers of registrars in the handling of interlocutor applications. So we've been training judicial officers in the country about the new rules on case management. So basically, that is what this training is about. So all this is intended to shorten the timelines for case disposal. So this training is largely to see to it that we have case disposal standards that are people-centered, case disposal standards that are expeditious, in line with the constitutional mandate of disposing of cases expeditiously. So here we have the High Court Circuit of Iganga under the leadership of Justice David Batema, with the Chief Magistrate and magistrates within the Iganga High Court Circuit. We have the the resident judge of Jinja, Lady Justice Joan Bushara, with the team of magistrates within Jinja. And then we have Lady Justice Dr. Unfred Nabusinde from Lugazi, with the chief magistrates and magistrates of Iganga. We have already done the what we called Cluster 1 of the Eastern, which covered the judges and magistrates from Soroti, Kumi, and Mbale and Tororo. Those we did in the first cluster. Our focus is to deliver a nationwide training in the whole part of the country. We have equally already covered the western part of the country that covers Kabale, Rukunjiri, Bushenyi, and Mbarara. And the focus, the direction we have got from the judicial leadership is to do a nationwide sensitization program on the civil procedure amendment rules for all courts in the whole country. We've already done the Arua High Court Circuit, covering the High Court Judge and the Chief Magistrates within Arua. We have done Kitugum, covering the Judge of Kitugum and the Chief Magistrates. We have done Patong, covering the Judge and Magistrates of Patong. We've done Gulu, we've done Lira. So our focus is to cover the entire country. Yeah. Our training is not only focused on lawyers, on judges. Our training is focused on the key actors within the administration of justice. We are going to work with the Law Society so that we have a national program for all lawyers in the country to be also trained on these new amendment rules, because the lawyers are key and instrumental in case disposal. But also the Judicial Communications Department is also going to come up with information, education, and communication materials so that we are able to translate these rules and abridge them
in a language that is easily understandable by all the consumers of administration of justice. Kakati Chief Justice akulira ekitongole ekiramuzi yasayininga amateeka amapya agegezaako okutuyamba ng'ekitongole ekiramuzi okulaba nti tuyita mu bwangu okumalawo emisango egibagize mu kkooti. Rules zino yazisayininga mu 2022. Rules ziri nnyingi ziwerawerako. Kati yatulagidde ntugende nga tusubangula abalamuzi n'abanamateeka mu ggwanga ku bino ebiragiro ebipya bye yayisizza ebirina okutuyamba engeri gye tuhandulingamu emisango mu makooti. Twatandikira mu North ne tusomesa abalamuzi ab'ekkooti enkulu n'ekkooti ento Arua, Kitgum, Lira, Gulu. Ne tujja ne tukwata eastern part of the country ne tugividingamu emirundi ebiri. Ekitundu ekyasooka kye kiva e Soroti, e Kumi, e Mbale ne Tororo. Abo abalamuzi bonna aba High Court n'ekkooti ento bonna twamala babangula mu mateeka amapya Chief Justice ge yasayininga agatuyamba mu ngeri y'okulaba nti emisango tugihandulinga mu bwangu obwetaaze. Akati ne tuddamu ne tugamba nti Eastern tugenda kusalamu ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri kye kitandikira Eyiganga ne kijja Jinja paka Lugazi. Be balamuzi ab'ekkooti enkulu n'ekkooti ento bye tugezaako okubangula mu training eno. Mu mwaka guno twagenda mu Western Uganda ne tutandikira Kabale nga tutwala abalamuzi ab'ekkooti enkulu n'ento abali mu Kabale High Court Circuit, ne tujja ne tugattako ab'Embarara kkooti enkulu n'ekkooti ento, ne tugenda e Bushenyi ne tugattako n'ab'e Rukungiri. So kaakati Chief Justice yatulagira nti tugezeeko okulaba nti tubangula abalamuzi mu ggwanga lyonna. Era bwe njogera wano, I think we have covered 3/4, more than 75% of the country. Tugenda kufocusinga n'ekitongole ekya Law Society tulabe nti bannamateeka bonna mu ggwanga nabo tubabangula ku mateeka gano amapya ebiragiro ebipya Chief Justice bye yasayininze ebirina okulambika engeri gye tuhandulingamu emisango mu bwangu ddala. Because mulina okujjukira nti omuntu ayinza okugenda mu kkooti n'amalayo emyaka 5. Zino rules Chief Justice ze yawandiise empya zirina okulaba nti emisango gigwawo mu bwangu nnyo gireme kulwa mu makooti. Naye bino ebiragiro okubiteeka mu nkola abalamuzi n'abannamateeka balina okulaba nti babangulwa okuyambibwa okubitegeera obulungi basobole okubiteeka mu nkola. Ekisooka, enkola ey'okulaba nga omusango nga baguteeseeyo mu kkooti. Abalamuzi balina okulaba nti baencouraginga abaaze mu kkooti okwogera emisango gino bagimalewo nga tebayise mu kuwozesebwa, kye bayita mediation. Okulungamya abantu basobole okwogera, basobole okutuuka ku nzikiriza ey'okulaba nti emisango bagimalawo nga tebasise muguwa. Eyo enkola emu eri mu biragiro. Enkola ey'okubiri, okulaba nga registrar kasogobanga omusango gugenze mu kkooti eya waggulu. Registrar nga alina okusoma fayiro alabe, ngenda okubawa example. Kakibe nti ono awaabidde munne ng'aga nti wayingira mu ttaka lyange nga bali balirwana. Registrar ayinza okutwala ne parties n'abagamba nti ntegeera bulungi nti ensonga yammwe eri nti ono yayingira mu ttaka lya gundi nti ye, kaakati lwaki tetufunayo omupunta n'ajja atuyamba okugulawo empenda alabe oba ono yayingira ewoono oba ono. Kasita muba nga mukkaanyiza, registrar ye n'apointinga omupunta gwe muba mukkaanyizaako, oba omupunta kkooti gwebeeronze n'ayamba okugulawo boundaries okulaba akayinja kayingira woono oba kali woono. Ensonga ne mugimala nga temulinze myaka na myaka okugenda ow'omulamuzi abagambe ekyo. So
case management rules Chief Justice zagezeeko okuleetawo zezo okulaba nti ebintu ebimu biyinza okugwerewa registrar nga tebigenze wa mulamuzi okumala emyaka 3-4. You just imagine mugenze okuteekayo omusango mu kooti ng'ensonga ebatutte mu kooti ya Kayinja Maxton tekasaanye kumala myaka 5. Registrar ayinza okukatunulamu n'abalambika n'abagamba nti akati bwe kiba nti ensonga eri ya Maxton lwaki tetufuna omupunda. So those are some of the things Chief Justice byaleeseewo nga case management standards empere ze tulina okugoberera. Number 3, so that's what we expected from the facts in the part 2 events. So one can read these facts with us. Because I'm seeing here, but what are you seeing? So I wondered whether we should do two sides or one side. Guide us on how we manage the time for the afternoon. Thank you very much, my Lord. On mediation and unpacking the star approach by the Solicitor General Emeritus Francis DCP Emeritus as to whether we go into a 20-minute simulation with the group presentations and for him to take us through the star approach. So we do the simulations? Yes. Proceed. Okay, so we are retaining the groups as have been. We have Group A and Group D. In your folders, there is a simulation called Whispers in the Corridor.